Well, maybe we can start by asking, how was it? How was your chanting exercise? Можем начать с того, чтобы узнать, как прошло это упражнение. Was it easy? Было ли легко? No, no. You know now which answer to give in order to satisfy me, so you know no has to be the answer. Теперь вы понимаете, какой должен быть ответ, который удовлетворяет мне. Ответ нет должен быть. No, but it's not easy because we are so conditioned of wanting to enjoy and control. We actually don't want to really serve. Мы настолько обусловлены, что мы понимаем, что это не так легко. Yes, because we are so conditioned that we want to control and enjoy. Мы настолько обусловлены, что мы хотим управлять и наслаждаться всем. Yes, we don't want to serve actually. Мы на самом деле не хотим служить. Yes, we want to be served. Мы хотим, чтобы нам служили. Yes, but that we serve others, Но служа другим, this desire is actually not really there in the heart. на самом деле это желание не совсем у нас в сердце. Yes. Yes, so not so easy to, transform our consciousness and our heart. Не так-то легко изменить наше сознание и наше сердце. But by chanting in this way, this is how it happens. Но происходит так, и воспевая таким образом, это меняется. Yes, chanting in the mood of longing to serve. Воспевание с жадным желанием служить. So now, this morning, we talked about generally the service attitude and chanting japa in the mood of service. Сегодня утром мы говорили о общем настроении служения и служении как воспевании служения. Japa. Да, джапе. Yes. So now let's move to kirtan. Давайте продвинемся к киртану. Because same thing is there also in kirtan. То же самое происходит и в киртане. Yes. That first of all, when we chant in kirtan, we should also actually long to serve. Когда мы воспеваем киртан, у нас должно быть такое же желание, жадное желание служить. Same aspect is there also in kirtan. Такое же желание у нас должно быть, такой же аспект у нас должен быть в киртане. But then the other aspect that we don't want to expect any satisfaction in return, this is almost stronger there in kirtan. Но в киртане у нас должно быть такой другой аспект, то, что мы не должны наслаждаться. Yes. That very easily we join kirtan in the wrong consciousness. И мы очень легко можем наслаждаться в киртане в плохом настроении. Wanting to have a nice time. Ну, хотим просто провести хорошо время. Yes, thinking that kirtan is meant for our enjoyment. И мы думаем, что этот киртан только создан для того, чтобы мы наслаждались, для нашего наслаждения. Yes, either on the more gross level or on a very subtle level. На более грубом уровне и на более тонком уровне. Yes, simply thinking kirtan is meant for our pleasure, the nice music and the nice dancing. И мы думаем, что этот киртан для нашего удовлетворения, танцы, музыка. Yes, nice melody. Хорошая мелодия, красивая. Yes, yes. Or that we think it is meant for our subtle enjoyment. И мы думаем, что это для нашего тонкого удовлетворения. Yes, that we are recognized. Что мы будем признаны. Yes, that aspect is in kirtan much stronger than in japa. Этот аспект более силен в киртане, чем в джапе. Yes, this aspect of chanting japa, wanting to be recognized, can also be there. Но этот аспект джапе может быть тоже там. That aspect that we want to be recognized when chanting japa can also be there. Но тот аспект, который мы, чтобы мы были признаны, тоже может быть и в джапе. Yes. Yes. But in kirtan it is much stronger there. Но в киртане он более силен. Kirtan offers more, the opportunity of feeding that weed of wanting to be recognized. Но в киртане мы будем больше чувствовать это желание, чтобы мы были признаны. Yes. Kirtan can be the perfect arena for this. И
и киртан может быть хорошей ареной для этого. Yes. Actually, in the Bhagavatam, there is a nice story illustrating this point. На самом деле есть Бхага, там есть хорошая история, которая иллюстрирует этот момент. That's the story of the Gandharva Upabharana. Это история о Гандарве Upabharana. Upabharana. Got it in your sheet there. Upabharana, right? He was Narada Muni actually. Он был Нарада Муни. Yes, but in his previous life he was Upabharana. Но в прошлой жизни он был Упабхарана. Yes, and he was a Gandharva. И он был Гандхарвом. That means he had a very, very beautiful voice. И это означает, что у него был очень-очень красивый голос. And on top of that, he had a very attractive body. И сверх этого у него было еще и очень красивое тело. So that's already double danger. Это на самом деле двойная опасность. Yes, double risk. Двойной риск. Attractive body and a beautiful voice. Привлекательное тело и красивый голос. Yes. So, and then once upon a time there was this Harinam Sankirtan festival in the upper planetary systems. И однажды на высших планетах был такой как фестиваль Харинам Санкиртан. Yes, like a Kirtan Mela. Как Киртана Мела. Yeah, so Kirtan Mela, not a new thing, it always has existed. И это не новая вещь. Киртан Мела, она всегда существовала. Yeah, so and Upabharana was there at this Kirtan Mela. Этот Упабхарана, он был на этой Киртан Меле. In the assembly of so many sages and saints. И на ней уже присутствовали много мудрецов и святых. And also some heavenly damsels. И множество небесных танцовщиц. Some very beautiful ladies. Очень красивые девушки. Not normal Mataji's, but необычные матушки. Damsels. Необычные матушки, а очень красивые небесные танцовщицы. Yeah, so in Upabharana he was singing. И этот Упабхарана, он начал петь. But he was slightly in the wrong consciousness. Но у него было неправильное сознание. Yes, he was singing in order to show off in front of these heavenly damsels. Он хотел показаться перед этими небесными танцовщицами. Он пел в таком настроении, чтобы... Yes, so in other words, he was more trying to bring attention to himself. Он хотел привлечь внимание на самого себя. And glorifying himself. И хотел прославить себя. Yes, he also sang in that way. И он пел в таком образе, в таком настроении. Yes, to bring attention to himself. Чтобы привлечь внимание на самого себя. So, and that was an offense. И это было оскорбление. Yeah, wrong consciousness to join kirtan. Неправильное настроение, чтобы вести киртан. Yes, not in the service mood, but in the mood of enjoying. В настроении наслаждения, а не в настроении служения. Yes, very, very easily this happens. И это очень легко происходит. Yes, because also to us, our heart is full of material desires. Но так как наше сердце полно материальных желаний, это очень легко происходит. Yeah, so very easily we bring them into the kirtan arena. И это мы привносим на арену киртана. Yes, like Upabharana did. Как сделал Упабхарана. So, and as a result of that, he got cursed. И как результат он был проклят. One lifetime without opulence. Одна жизнь без достояний. Yes, because he could not use the opulence he had in Krishna's service. He used it for his own enjoyment. Так как он использовал свои достояния не для наслаждения Кришны, а для своего собственного. So therefore he got cursed. One life without opulence. И поэтому он был проклят, чтобы у него не было никаких достояний. So and that's how it happened that he took birth as a son of a maidservant. И поэтому он родился сыном служанки. Yes, because that means no opulence. И это означает, что у него нет никаких достояний. Yes, but things were not so bad. Но дела не так были плохи. Yes, because as we know, he had the opportunity to associate with saints and sages during the Chaturmasya season. И, как мы знаем, в период Чатурмаси у него была возможность служить. Yes, that they were taking shelter in his mother's house.
служить святым и мудрецам, которые были в доме его матери. Yeah, so he could serve them, Он мог им служить. and he could hear their guitar, Он мог слушать их катху. and he could take their remnants, their food remnants, И он мог, Mahaprasad. мог их получать их остатки их пищи, их махапрасад. Yeah, so he got a lot of blessings there, you know. И он получил очень много благословений. Yeah, so and then when he was 5 or 6 years old, his mother died from a snake bite. И когда ему было около 5-6 лет, его мать умерла от укуса змеи. So that was his little earthquake. И это был его как землетрясение. And he used it as an opportunity to advance. И это была, он использовал эту возможность, чтобы прогрессировать. That's how we should use all earthquakes. И как мы должны использовать все наши землетрясения в нашей жизни. Yes, whenever there is a calamity coming in our life, we should use it in order to take shelter more of Krishna. Когда у нас происходят какие-то проблемы в нашей жизни, мы должны использовать их как возможность служения Кришне. Yeah, so he was doing that by going in the forest and very seriously worshipping the Lord and chanting mantras as he heard from the sages. И он использовал эту возможность, пойдя в лес, и начал воспевать те мантры, которые он услышал от этих мудрецов. Yes, almost similar like Dhruva Maharaj's story. Yeah. Также подобная история Dhruva Махараджа. So again, because of the tapasya, Krishna appeared on the lotus of his heart. He got darshan of the Lord. И здесь мы можем увидеть, что благодаря тапассии Господь явился на лотосе его сердца. Yes, another good example of how tapasya attracts the Lord. Это хороший пример того, как тапассия привлекает Господа. Yeah, so he got that darshan, but immediately Krishna disappeared again. И он получил даршан, и Господь сразу же исчез. So and after that he was simply longing for Krishna. И с того момента у него было очень горячее желание Yes. увидеть Кришну. Yes, and he was wandering the world, longing for Krishna, chanting the holy name. И он путешествовал по миру с горячим желанием увидеть Кришну. Yes, kirtan of longing. Киртан с жадным желанием, Yes, сильным желанием. that's what we should be developing, this kirtan of longing. И вот с таким сильным желанием мы должны воспевать наш киртан. So, and after that lifetime, he was re-established as Narada Muni. И после этого рождения он стал Нарадой Муни. Yes, but in any case, it's a good example, a good warning to us to understand how important it is to enter kirtan with the right consciousness. И это хороший пример того, как мы можем научиться вести киртан, петь киртан с правильным умонастроением. Yes, as we were saying yesterday, consciousness is a subtle energy, very powerful. И вчера мы говорили о том, что сознание — это очень тонкая энергия. Yes, it comes out through every pore of the skin. Она исходит из каждой частицы нашего тела. And in the example of the kidney with chocolate consciousness, Как пример, it's even stored there for some time, you know. мы говорили о почке, которая с записанной памятью того, что человек любит шоколад. Она записана там была. Yeah, so that's the power of consciousness. И это пример сознания. Yes, that's why, you know, saintly persons always are painted with a halo. Even in Christianity, they make this halo. We call it in English. Yes. И все святые, даже в христианстве, они изображены с Yeah, Mahaprabhu. аурой, да, Yes, Mahaprabhu there on the picture. See? сияния. Yes. Они. They're also a little bit. И вот Господь Чайтанья, он на всех картинах так изображен. So that's the effulgence, the pure spiritual consciousness coming from a saintly person. И это сияние, исходящее из чистого сознания, исходящего. Yes, there's also this nice example when Prabhupada was in London going to the Rath Yatra parade. И как пример был случай, когда Прабхупада был на Радха-ятре в Лондоне. He was going to the parade, Он шел на параде,
Yes. And some disciples were walking with him. И некоторые ученики шли рядом с ним. And some disciples could hear a conversation of two policemen. И некоторые ученики могли слышать беседу двух полицейских, who saw Prabhupada. которые увидели Прабхупаду. And they were saying, "Look at this man, he is glowing." И они сказали: посмотри на этого человека, он сияет. Yeah, so even a non-devotee policeman on the street could see Prabhupada's effulgence. И даже непреданные полисмены, полицейские, они могли увидеть сияние Прабхупады. Yeah, so that's how factual consciousness is. Это так как фактически влияет сознание, Yes, как мы можем увидеть его. Yes, if a person is a little perceptive, he can see, he can feel. И если человек как-то более чувствительный, он может это увидеть. And same thing in the negative way too. И то же самое в негативной стороне. Yes, if a person has bad consciousness, very angry, lusty, whatever. Если у него такое плохое сознание, он вожделение, yes, такие желания, жадность или злость. Yes, you can feel. И вы можете это почувствовать. Actually, the energy is emanating from the person. Эта энергия, она просто исходит из этой личности. Yes, and as we were saying yesterday, and it especially it travels on the sound vibration. Как мы вчера говорили, она также может переноситься через звуковую вибрацию. Yes, actually the voice is very strongly influenced by emotion. И на самом деле голос, он очень сильно передает эмоции. Yes, we all know when we get a fright or something, then the voice doesn't work properly, you know. И можем увидеть, когда мы чем-то напуганы, как наш голос начинает дрожать. Yes, or when we are angry. Или когда мы злы на кого-то. Difficult to hide. Это очень трудно спрятать. You know, it just comes out through the voice. Это просто исходит из нашего голоса. If you want it or not, it just simply dies. Это просто происходит, хотим мы этого или нет. Yeah, so and same thing in Kirtan. То же самое в Киртане. Yes, that our consciousness comes out through the sound vibration. Наше сознание переходит, переносится через наш киртан, через наш голос. And it determines the atmosphere. И это наполняет атмосферу. Yes. So, and not only through the sound vibration, but even taking part in Kirtan. И не только через голос, но также участие в киртане. Yes, we will more in detail discuss this in the afternoon. И мы более детально будем говорить этим вечером. Yes, but even instrument players, their consciousness also comes out through their fingertips. И те даже игроки на музыкальных инструментах, через их пальцы исходит их сознание, переносится. Yes, Mridanga, Kartal. Мриданга, картала. Yes. If there is a little tinge there of wanting to show off, like Upabarana did. Если там какое-то малейшее желание того, чтобы показать себя, как сделал Упабхарана, yes, it will come out through the instruments. The instruments will magnify it. И инструменты, они будут увеличивать это еще больше. Yes, and a person who is a little sensitive can pick up on it. И та личность, которая как-то более чувствительна, он сразу же это заметит. Yes, that the Mridanga is always this touch too loud, you know. И как игроки на мриданге очень громко начинают бить. Yes, not necessarily очень громко, but just this little touch too much, you know. И если мы слишком сильно нажимаем, just that touch too much. Too loud. You know? Слишком громко. Wanting to be noticed. Хотим, чтобы нас заметили. Yes. Yeah, just always a little bit too loud. И чуть-чуть мы можем заметить. Because the player wants to be noticed. И этот игрок, он хочет, чтобы он был признан. Right, so therefore he plays the Mridanga not in the mood of servant. И поэтому он играет на мриданге не в настроении служения, but in the mood of wanting to be heard. А в настроении того, чтобы он хочет, чтобы его услышали. Yes, even Kartal, same thing. Даже карталы то же самое. Yes, if the Kartal player wants to show off how nicely he can play,
it contaminates the whole kirtan actually. И если игрок на каратала хочет также показать свое настроение, как он играет, как он умеет играть, это просто портит весь киртан. Yes, even clapping. Даже хлопая. The clapping is also considered an instrument. И хлопание это также можно использовать как инструмент. And same thing there also, when the person clapping wants to be heard, how loud I can clap. Oh, you know, it disturbs the kirtan, you know. И даже тот человек, который хлопает, и он может хлопать очень громко, это тоже портит весь киртан. Yeah, so kirtan is a highly transcendental affair. И киртан это очень трансцендентное действие. Yes, it's like the mixture of consciousness there, you know. Это смесь разных сознаний. Yes, even people just taking part, just singing and dancing. Даже если преданные просто поют и танцуют. Even the dancing, when it is done in that consciousness of wanting to show off. Если everybody can feel it. Если мы видим, как человек танцует не в том настроении, мы тоже это можем заметить. Like we had yesterday in the sync of the two ladies. Как вы вчера могли видеть двух леди, которые танцевали не в том сознании. Yeah, so it's a very subtle thing, but it is very powerful. Это очень тонкая вещь, но очень сильная. Yes. So basically, chanting the holy name with a strong material motivation. На самом деле, воспевание святого имени, сильным желанием служить. Strong opposite, strong. Lucky, I understand a little bit of Russian here. Chanting the holy name with a strong material motive, wanting to enjoy, even if it is very subtle. И если этот мотив очень тонок даже, и наше воспевание с материальными желаниями. Yes, if we chant the holy name, wanting to enjoy. Если мы хотим, воспевая святое имя, мы хотим наслаждаться. Yes, this is the poisonous medicine capsule. Это отравленная медицинская пилюля. Yes, it poisons our efforts. Это отравляет наши побуждения. Yes, if there's a strong material motivation there, wanting to simply show off or enjoy in some way. Если мы хотим как-то наслаждаться таким образом или показаться, not desiring to actually become purified and become the humble servant, не желая как-то очищаться и быть слугой, yes, that and not becoming the humble servant, смиренным слугой, yes, that contaminates our chanting. Это все оскверняет наше воспевание. This is also there in speaking. Это то же самое в беседе. If the speaker simply wants to show off how much he knows, everything contaminated. Если тот, кто говорит, он хочет показаться, очень показать, насколько он всего знает, это все тоже оскверняется. Yes, Gaur Govinda Maharaj talks about this. И Шрила Гаур Говинда Махарадж, он говорит часто. He says the speaker has to have that mood of simply being the connecting pipe. И он говорит о том, что тот, который рассказывает, он должен быть в настроении связующей трубой. Трубка. Трубка. Yes. Connecting the nectar coming from Krishna with the audience. Соединяя нектар, который исходит от Кришны, и соединяя его с аудиторией. Yes. So as speaker, we should not have the mood. Oh, look what nectar comes from me. И как тот, который говорит, мы не должны думать о том, что какой нектар исходит от меня. Yes, no, the nectar is not coming from the speaker. И на самом деле нектар не исходит от того, It's coming from Krishna. It's already there. Этот нектар исходит от Кришны, он находится там. And the speaker is simply acting like the connecting pipe. И тот, который говорит, лектор, он просто трубка соединяющая. Yes, but if the speaker thinks all this nectar comes from me, the pipe is blocked. Но если он думает о том, что я тот, из которого исходит
этот нектар, эта трубка сразу закрывается. Yes, then actually no nectar comes. И никакого нектара не происходит. And it's not purifying to the heart. Это не очищает наше сердце. Like in India, we have these professional Bhagavatam reciters. Как, например, в Индии есть люди, которые читают Бхагаватам. Yes. Профессиональные чтецы Бхагаватам. The 7-day Bhagavad Chapter programs. 7-дневная программа слушания Бхагаватам. Yes. And usually these professional reciters, they only give these programs because of money and followers. И они дают эти лекции только ради денег и последователей. They have no intention to bring people to pure devotional service. У них нет никакого желания, чтобы доставить этих людей к чистому преданному служению. Not their motive. Это не их мотив. And such kind of speaking is compared to the pure milk which is touched by the poisonous fangs of a serpent, of a snake. Это сравнивается с тем, как чистое молоко касается отравленных зубов змей. Yes, one should not hear from them. Мы не должны слушать от них. Yes, even though they might sound very learned and this and that and very Даже если они expert. могут казаться очень образованными и очень красиво говорить. Yes, but because of the motive they carry in the heart, that comes out through their mouth. И из-за того мотива, который у них в сердце, это исходит из их уст. Yes, and that's what affects our hearts. И это то, что касается наших и наших сердец. Yes, we will discuss this more tomorrow for those who are here. На этом мы будем говорить завтра об этом. Yes, I hope some of you will be still here. И я надеюсь, что кто-то из нас будет присутствовать завтра. Yes, because it's such an important thing. Потому что это очень важная вещь. Yes, it's almost like some mystical transfer from heart to heart. Это как мистический процесс, который происходит от сердца к сердцу. Yes, whatever the person carries in his heart, who we associate closely with, that affects our heart. Our heart catches the same attachment. Если мы с кем-то общаемся очень близко, и это, если мы общаемся друг с другом, и это очень легко переносится на сердце собеседника. Whatever attachment he carries in his heart, те привязанности, которые у него есть в сердце, our heart catches. И наше сердце также это ловит. Yes, and one moment is enough. И одного момента хватает. Yes, we'll talk about that more tomorrow. И это мы больше будем говорить об этом завтра. Yeah, so in any case, that's why from professional reciters one should not hear. И как мы уже говорили, что мы не должны слышать от этих профессиональных чтецов. Also in Bengal, особенно в Бенгалии, West Bengal and East Bengal, Bangladesh, there's so many professional kirtaniya groups. В Восточной и Западной Бенгалии, там у них очень много этих профессиональных певцов баджана, киртана. Yes, they are so expert. Они настолько профессиональны. Yes, they play mridanga, you would not even believe. Они так играют на мриданге, что вы даже не поверите. Yes, but again, their motive for playing and singing is not to bring pure devotional service. Но как опять же мы говорили, их мотив не таков, чтобы привнести, помочь преданным прийти к преданному, чистому преданному служению. Yes, their expertise simply got to their head and intoxicated them. Это их умение, оно исходит только из их головы и не доходит. Intoxicated. И отравляется. Yes, made them very proud and arrogant. Они очень становятся горды и напыщены. And they simply want to use this for their own sense enjoyment, their expertise. И это умение они хотят просто использовать для того, чтобы наслаждать свои чувства. Again, money and followers. Опять деньги и последователи. That's their only motive why they're singing. Это их единственный мотив, когда они поют. Yes, and that kind of
if we join those kirtans, this is actually very contaminating. И это очень отравляет и очень оскверняет, когда мы участвуем в таких киртанах. Yes, even though externally it might look all very great, Хотя внешне это может казаться очень красиво, очень. Like in the first Mayapur festival, when Prabhupada was on the planet. На первом Майяпурском фестивале, когда еще Шрила Прабхупада был на планете. Yes, the devotees wanted to invite such kirtaniya group. Преданные хотели пригласить такую группу киртанов. Yes, because especially in those days, devotees were not so expert in performing kirtan. Особенно в те дни они преданные не имели такой возможности, они не умели так вести киртан. And they simply thought, if we invite such groups, that will make our festival more attractive to the locals. И они думали, что если они пригласят такую группу киртана, наш фестиваль будет более привлекательным для местных людей. Yes, but Prabhupada didn't like it. Но Шриле Прабхупаде это не понравилось. Yes, Prabhupada said, no, let our own men chant. Шрила Прабхупада сказал, нет, пусть наши преданные поют. Even if they're not so expert, doesn't matter. Даже если они недостаточно хорошо поют, это не важно. Yes, and he was saying these professional kirtaniyas, they don't chant Hare Krishna, they only chant dinga, dinga, dinga. Money, money, money. И те профессиональные игроки, эти группы, они не поют Харе Кришна, они поют деньги, деньги, деньги. Yeah, so this is the thing, our motive in kirtan very important. И этот момент в киртане очень-очень важен. And of course, these professional Bhagavatam reciters or these professional kirtaniyas, they are not following anything. И эти профессиональные чтецы Бхагаватам или профессиональные киртании, они ничему не следуют. They don't chant japa. Они не воспевают джапу. They don't follow four regulative principles. Они не следуют 4 регулирующим принципам. Yes, so all these conditions for powerful kirtan are not there. Все те условия, которые для могущественного киртана, они не присутствуют. Yes, and it's interesting to understand that the place where people are most expert in playing the instruments and singing, there the kirtan actually has degraded the most. И это очень интересно узнать, что то место, где люди наиболее хорошо играют на инструментах, киртан самый деградированный, самый плохой. Kirtan has degraded the most. Он наиболее деградированный. Right? Yes? You translate properly? Yes? Okay, he's checking. Yes, so I've experienced it there in Bangladesh, People are so expert. It's known that people, who take birth there in Bangladesh, they have very good musical abilities. И те люди, которые родились в Бангладеше, у них очень хорошие возможности для музыкальной способности. Yes, because also the tradition, the culture is there. Потому что там культура и традиция этого. Because after all, that's the place where most of Mahaprabhu's eternal associates, they appeared there. Это то место, там, где вечные спутники Господа Чайтаньи родились. Yeah, so it has a very rich culture and past. У них очень глубокая культура и прошлое. But at the same time, kirtan has degraded there the most. Но в то же самое время там самый деградированный киртан. Yes, it all has become just some big show there. Oh, you would not believe. Там они устраивают только шоу, вы даже не поверите. Yes, they have even these things, not in ISKCON of course, but outside ISKCON. When these kirtaniyas play, then people go up and they give them a garland made out of money. Oh. Это не происходит, конечно же, в ISKCON. И этим киртаниям одевают гирлянды, состоящие из денег, сделанные из денег. And they pin some money notes on your shirt, on your kurta, with a pin. Они цепляют иголкой некоторые, купюры просто. Yes,
And then people do a whole sahaja thing of embracing and crying on the stage, you know. И они my совершают God, эти, you know, it's terrible. они эти сахаджийские обнимания, эти эмоции, они просто пародируют на сцене. Yes. So we can almost say, like, you know, on the first day we were discussing these these 4 principles of material advancement being a so-called disqualification. И в первый день мы говорили о 4 принципах, которые говорил Шрила Прабхупада, которые нас дисквалифицируют. Hang on, there was something missing. The 4 principles of material advancement, 4 принципа материального продвижения, which are, so to speak, a disqualification for spiritual progress, которые относятся к материальной дисквалификации. Так называемой материальной. yes, what were they? What were the 4 principles? Какие они? Just to be clear, we understand. Чтобы понять, насколько красота, высшее образование и хорошее рождение. Yeah, so good family, beauty, money and high education. We could add a 5th one there. Мы можем добавить 5-е к ним. What's the 5th one? Какое 5-е? Which is a so-called disqualification. Huh? А можете поднимать это все? Yes? It's false devotion. Yes, but no, we could say being an expert musician. Быть экспертным музыкантом. Just like wealth and bodily beauty and high education. Как красота, телесная красота или богатство. Being an expert musician can also be a so-called disqualification. Или образование, и также это музыкальное образование, оно может быть, или способность музыкальная. Of course, it тоже может быть дисквалификацией. It does not mean that good musicians cannot be a devotee. Это не говорит о том, что хорошие музыканты не могут быть преданными. In the same way, how rich or beautiful people, you know, we don't say they cannot become pure devotees. И то же самое говоря о красивых или богатых людях, они тоже могут быть преданными. Yes, but being a good musician is simply another material opulence. Но быть хорошим музыкантом это еще одно мирское настроение. Yes. Достояние, да. Yes, like wealth and beauty and high education and all that. You know? Как эти все 4 красота, богатство или образование. Yes, and that can immediately make us proud, you know. И это сразу же может пробудить у нас гордость. And then kirtan is spoiled. И киртан может быть испорчен. Yes, I had some experiences in this in the Holy Name retreats. У меня есть некоторый опыт, проведя такие ретриты. Like once in Bangladesh, there was one young devotee. Однажды в Бангладеше был молодой преданный. He led a really nice kirtan. Он вел очень красивый киртан. Yes, it was really one of those kirtans which, well, it was the first time for me that I experienced such a kirtan. Это был один из киртанов, который я первый раз такой. Yes, where really every Maha Mantra was like a big wave flooding the heart. It was really amazing. И вся Махамантра, она была как большой волной, которая омывает наше сердце. Yes, and I could see other people could also feel it. It was not just my imagination. И я могла чувствовать, как и другие люди тоже это чувствовали, не то, что это было только мое воображение. Yes, I really had the feeling maybe somebody else was there. You know? И я чувствовал, что кто-то другой тоже мог чувствовать это. So then, the next evening, I asked the same devotee to lead again. И я попросил этого же преданного лидировать еще раз. Yes, because you know I thought, okay, let's repeat this. И я It подумала, was so nice. You know? я подумала, что это было так настолько хорошо, что давайте, подумал, чтобы еще раз это ощутить. And he led such a nice tune, so I asked him, please sing the same tune again. Я попросила его играть ту же мелодию, которую он играл. Yes, but immediately his ego got in the way. You know? И сразу же его эго
взяло верх. Yes, that's how subtle the ego is. You know? Насколько тонко это ложное эго. Yes, he kind of became a little proud, thinking, oh, Mataji is asking me again. И он только подумал, что, о, Матаджи опять просит меня. Yes, and then first of all, he took some really strange tune, which nobody could follow. И он выбрал такую странную мелодию, которую никто не мог повторить. You know, trying to be very special. Хотел быть очень особенным. And I quickly stopped him. I said, no, not this tune. Sing the tune from yesterday. You know? И я ему сказал, I tried to save the situation. я хотел спасти ситуацию, я сказал ему, чтобы он остановился и пел ту мелодию, которую он пел вчера. But all right, he sang it, but it was the whole kirtan was spoiled. Но он спел эту мелодию, но весь киртан был испорчен. Yes, and again, everybody could feel it. И опять же, все могли это почувствовать. Yes, I could see it in everybody's face, you know. Everybody was thinking, oh, what's happening today, you know. И я увидела на лицах людей, и они думали, что же происходит сегодня. Yes, it's like on book distribution, if you have one really good day. То же самое в распространении книг, когда у нас есть очень хороший день. And then very easily we become a little proud. И очень легко мы можем возгордиться. And then the next day is a disastrous day. You know? Следующий день просто ужасный день. So same thing was there, you know. То же самое было и там. In this kirtan, you know. So subtle the ego is, you know. В этом киртане мы можем увидеть, насколько тонко это ложное эго. Yes, and I had the same experience also with singing the Sri Kevalastikam, you know. I asked one devotee to sing it, and he sang it so nice. То же самое, когда я просил одного преданного спеть Шри Кевалаштаку, он так хорошо пел ее. So and then I asked him again, and second time, you know, ego came in the way, you know. Когда я попросил его второй раз, опять ложное эго. Yeah, so I learned my lessons, never to ask the same devotee to sing again. Я понял этот урок, попросить еще раз тех же преданных. Yeah, first time, you know, often there's a more humble mood there. Oh, now I have to sing, my God, you know, and then we are in a humble state of mind, you know. И когда первый раз преданные поют, у них очень смиренное состояние, они думают, что они поют, я пою первый раз, и нужно очень в таком смиренном состоянии. Yes. Or sometimes it's also like that, when first a very expert kirtaniya sings, and then a less expert kirtaniya is asked to sing, then that puts him in a more humble state of mind. И на примере можно увидеть, когда какой-то очень профессиональный киртания поет сначала, а потом просто just expert, good. Очень хорошего киртания просит. Он поет и потом просит другого преданного, но он менее квалифицирован в музыкальных способностях, и он это ставит его в более смиренное положение. Puts him in a humble mood. Ставит его в смиренное положение. And he starts thinking, oh no, Боже мой, no, I have to sing after him. You know? И он думает, Боже мой, мне сейчас надо петь после него. Yes, and then simply because we're in a humble mood, then the kirtan becomes more pure. You know? Из-за того, что мы ставим себя в смиренное положение, этот киртан становится более чистым. Yes. I had the feeling this happened yesterday in the evening. Вчера я могла это почувствовать вчера. That the second kirtaniya was maybe thinking, oh no, now it's my turn, you know, and I felt it was especially sweet. Когда вчера второй киртания начал петь, и он подумал, о, сейчас мне надо петь, и это And it was especially sweet. Это было очень сладко. Yes, because of his humility. Из-за его смирения. Yes. Yeah, so time is going. Так, время идет. I'm just thinking, since quite a few devotees are leaving, Я думаю, что из-за того, что достаточно много преданных уходит, maybe we will quickly do the exercise, which I actually wanted to do tomorrow, but we will do it today. мы сделаем то упражнение, которое я хотела сделать завтра, но мы сделаем его сейчас. Yes. Personal, very personal exercise. Это очень личное упражнение. For those who were here last time, they remember.
Те преданные, которые были в прошлый раз, они помнят. Please write a letter to Sri Harinam Prabhu. Написать письмо Шри Харинаме Прабху. Yeah, some people might be thinking, oh no, Боже мой, how can I do that? И некоторые думают, о, боже мой, как я это могу сделать? But actually it is very natural. Но на самом деле это очень естественно. The Bhagavatam is full of expressions of gratitude and glorification. Бхагаватам полон этих прославлений и примеров выражения такого. Yes, even when we write a Vyasa Puja homage to our Guru or to Srila Prabhupada, Когда мы пишем письмо на Весапуджу или своему духовному учителю или Шриле Прабхупаде, yes, especially Prabhupada, actually every devotee in ISKCON should do this. на самом деле каждый преданный в ИСККОН должен это делать. But often we are so lazy. Но мы настолько ленивы. And we think, oh, I will not have to read it out anyway, so I will not do it. И мы думаем, что все равно никто не будет читать, и я просто это не сделаю. Yes, and the senior devotees think, oh, I have to read it out, so I better do it. И старший преданный думает, о, мне нужно будет это вот читать, и мне обязательно это надо сделать. Yes, we do it because we want to look good in front of others. И мы делаем это для того, чтобы выглядеть хорошо на фоне других. Yes, but actually we should do this for our relationship with Prabhupada. That's the reason why we should write Vyasa Puja homages. Но на самом деле мы должны писать их для того, чтобы углубить наши отношения в сердце Шрилы Прабхупады. Yes, that at least once a year we sit down and we try to formulate, and glorify Prabhupada. И один раз в год мы должны сесть и написать письмо, And glorify Prabhupada. прославляя Шрилу Прабхупаду. And we deeply meditate on his amazing qualities and activities. И мы должны медитировать на его качество и деятельность. Да? Yes, and we express our gratitude. И мы должны выразить нашу благодарность. And we rededicate ourselves to serving his mission. Насколько мы можем и просить его, чтобы посвятить себя его миссии. Yeah, so this little thing of sitting down and writing something really helps to deepen the relationship. И эта маленькая вещь, просто сесть и написать это письмо, настолько углубляет наши отношения. So, and same thing in regards to our relationship with the holy name, Sri Harinam Prabhu. И то же самое в наших отношениях со святым именем Шри Харинам Прабху. Yes, if we just try to sit down and express our gratitude and glorify Krishna in form of the holy name. Если мы просто сядем и напишем наше прославление и благодарность святому имени Кришне в форме святого имени. So that really helps to deepen that relationship. И это поможет углубить наши отношения. Yes. Yes, more clear now. Сейчас более ясно, да? Okay, so just 5 minutes. Don't worry, I'm not going to ask you to read it out or something. Сейчас 5 минут, я не беспокойтесь, я не буду спрашивать. Just to make sure the false ego doesn't get in our way. И чтобы быть уверены, что ложное эго не будет превозносить, Yes, не вмешается. get in our way and spoil the exercise by making us think, oh, we have to write something really special and unique here. Если вмешается ложное эго, она просто испортит все, и мы будем думать, насколько мы оригинальные, насколько уникальны. Yes. So just 5 minutes. Итак, 5 минут. Write something, and if we don't finish it, you can finish it some other time privately. И если мы не закончим, вы можете отдельно потом закончить это письмо. Okay. Лично. Давайте. Давайте. Это или флейта, или скрипка. And he once told me after a Holy Name retreat, he said to me, actually when I became a devotee, I asked my spiritual master, oh, can I be a musician for Krishna? Can I play for Krishna? И когда я присоединился к обществу сознания Кришны, он спросил своего духовного учителя, а могу ли я служить Кришне, играя на музыкальном инструменте? And then his spiritual master said no.
И он сказал, и его духовный учитель сказал, нет, Just forget about your music for a while. просто забудь свою музыку на время. So then a few years went past, И, and he was doing all kinds of other services, never touched his instrument again. и некоторое время прошло, через несколько лет он просто совершает другое служение, не касаясь своего инструмента. And then after some years his Guru Maharaj said, so you will still want to play your instrument? И через какое-то время его Гуру Махарадж спросил, ты все же еще хочешь играть на своем And инструменте? then he said, no, actually, I completely lost taste and interest. И он сказал, что я полностью потерял вкус и интерес к этому. And then his spiritual master said, so now you can play it. И он тогда сказал, тогда ты можешь уже играть. Сейчас ты уже можешь играть. Now you're qualified to play for Krishna. Теперь ты квалифицирован играть для Кришны. Yes, yes. So, and it might take a few years, you know. И это заняло несколько лет. Yes, but very often we don't understand this, you know. Но мы не понимаем этого. And we say, yes, of course, you can play for Krishna, no problem. И мы говорим, давай, нет проблем, играй для Кришны. But we don't realize we're just feeding the ego there, you know. Но мы не понимаем, что мы просто подкармливаем его ложное эго. Yes, yes. So that's why actually, you know, the better instruction is, no, forget about it. And then when the day comes where you don't even want to play it, then you can play for Krishna. Then it's really for Krishna. You know? И лучшим советом будет просто сказать, нет, не играй, и через какое-то время, когда он уже потеряет вкус, тогда можешь уже играть для Кришны. So things are very subtle and deep. Эти вещи очень тонкие и очень глубокие. Okay, so we want to finish for the morning session. И давайте мы закончим на этой утренней сессии. One thing is, I have some feedback forms here. У меня есть формы обратной связи. It's not that everybody has to fill them in, Это не означает, что каждый должен заполнить. because sometimes people actually don't have that much to give feedback about. Просто некоторые преданные, у них нечего что написать. Yes, but if you want to give feedback, Но если вы хотите, this could be valuable for us to see what you liked, what you didn't like, and so on. это будет очень ценно для нас, что вам понравилось, что вам не понравилось. Yeah, so if you want to write something, then please take a sheet in a minute, not now. Через минуту вы можете взять эту... Fill it in and give it back to me before you go, you know. You can just put it here next to the table and I'll pick them up. Вы можете просто оставить возле стола, и перед тем, как вы отбываете, просто оставьте здесь, я сама потом соберу. Also, for those who are leaving today already, if you are from Kishinev, on Wednesday we do want to have a ladies program. И те, кто находится в Кишиневе, у нас в среду будет занятие для женщин. What time is good? 5 o'clock, 6 o'clock? Какое время очень хорошо? 5, 6? 5 and 6. 5:30, we meet halfway, is it? 5:30, давайте выберем срединный путь. Yes? 5:30? Is that alright? 5:30 нормально? So by the time we chant kirtan and so on, even if you only can come at 6, it's not already finished. И мы будем просто петь киртан, и вы все равно сможете прийти, если вы придете в 6. Also another thing is, as you know probably, during the retreats I'm not much into socializing with people. I want to really keep my focus. И насколько вы понимаете, что во время ретрита я не особо общаюсь с преданными, я просто хочу быть сконцентрирован на ретрите. Yeah, so it does not mean that I'm an impersonalist or something. I don't like to talk to people. Это не значит, что я какой-то имперсоналист, и я не хочу общаться с преданными. But I simply have to really focus on the holy name, otherwise I cannot help you to focus if I'm not focused. You know? Я должна быть очень сильно сконцентрирована на святом имени, иначе как я могу вас сконцентрировать на нем? Yes, but if anybody wants to discuss anything personally, I am happy to be available for this. И если кто-то хочет лично поговорить со мной, я могу это устроить. So I'm only leaving Thursday morning, so we still have the Tuesday and the Wednesday before the program, you know? When is Thursday?
Thursday I'm going. В четверг я отбываю, и во вторник, в среду утром я также могу. Yeah, so you simply have to let me know or let Yula know. Вы можете and we меня can make some оповестить или speak Юля. up there, you know? We can make. Шримад Бхагаватам, есть ли возможность? Do you have a possibility about Srimad Bhagavatam? Well, to be honest, I usually only do one program a day. И на самом деле, быть честным, я провожу только одну программу за день. Yes, and if we have Wednesday an evening program with the ladies, I don't want to come in the morning also. И если у нас будет в среду программа для леди, я не смогу также утром. Yes, and Tuesday I do need one day rest. А во вторник у меня день отдыха. Rest meaning not that I sleep all day, but I've got a lot of letters to answer which I did not want to look at now during the retreat. Это не означает, что я целый день буду лежать. У меня просто накопилось достаточно много писем, на которые я должна ответить. И в течение ретрита я просто не обращаю на них book tickets and this and that and organize the next things, you know. И организоваться. Очень много вещей, которые... So, извините, пожалуйста. Пожалуйста. It's not that I don't like to talk about the Bhagavatam. Bhagavatam is really so dear to me. I like to talk Это не about означает, что я Bhagavatam. просто не хочу говорить на тему Бхагаватама. Они на самом деле очень мне близки, очень близки моему сердцу. But следующий раз. Поняли? Next time. Okay, and hang on. Yeah, that was basically all. Да, это все. So those who want to do this Sankalpa ceremony before 5 o'clock, please come 10 to 4 to the Kirtan, and I will be sitting there. And Gokishore Prabhu, where is he? Is he still there? We will also. Yeah, so we have to also tell him to be here 10 to 4. Итак, без 10:04 те, которые хотят провести эту церемонию Санкалпы, and then we do this during the Kirtan. И мы будем проводить это в период Киртана. So that you will simply get one of those little threads. И вы получите вот такую веревочку. And while you get it tied on your wrist, you simply make some deep wish intention in your relationship with the Holy Name. И когда вы завяжете эту веревочку, у вас будет такое желание погрузиться в отношения со святым именем. Yes, and if you get sick and tired of wearing it, you can cut it off, but don't just throw it in the rubbish bin because it's maha. So you have to burn it. Если вы захотите затем это снять, вы просто отрежьте, но не выкидывайте ее, так как это махапрасад, ее надо просто сжечь. Also, if the ends are too long, you can cut them shorter, but again burn them. Don't just throw them in the bin. Если остатки этой веревочки они будут слишком длинные, просто отрежьте и сожгите их. Yes. Okay. So, and please use your time wisely. Don't waste it. Используйте очень разумно свое время, не теряйте. Don't destroy the echo by talk. You know, try and keep that introspective mood. Не разрушайте свое эхо от воспевания на пустые разговоры. Yes, and even though a few people are leaving, those who are staying, let's keep the focus. И те люди, которые остаются, давайте будем сфокусированы. Yes. It will simply be in a smaller and more intimate circle. We will continue. И мы останемся в таком более интимном таком кругу. Okay. Good. Thank you very much. Srila Prabhupada ki. Jai. Hari Hari.